Yes, are you able to see the screen? Yes, ma'am. I will start. Funds flow analysis. Say in the financial statements like trading account and profit and loss account and balance sheet, they shows the financial position of the business on a particular date, right? But it does not show whether the assets or liabilities are increasing or decreasing when compared with the previous year. So hence we need a statement which shows the comparison or the additional statement which is prepared to show the changes in assets and liabilities and the capital between two balance sheet dates is known as funds flow statement. Okay. Now let us discuss about meaning of fund. What do you mean by meaning of fund? Fund can be used in three different ways. They are like, they are first one in narrow sense. In narrow sense, fund means only cash or money. It is narrow type lo. In a broader sense, in a broad sense, fund means all financial resources. Third one, మ్యామ్ స్క్రీన్ అది లెటర్ సరిగా కనిపించట్లేదు మ్యామ్. మీరు మీది ఫోన్ సరి చేసుకోండి ఫస్ట్. ప్లీజ్ చెక్ యువర్ ఫోన్. ఇది క్లియర్గా ఉంది. Everybody is facing the same problem. No, ma'am, it's clear. Yeah, please check your phone screen. In a popular sense, in a popular sense, fund means working capital. ఫండ్ ని ఎప్పుడు అంటాం మనం? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని ఫండ్ అని అంటాం. సో అంటే ఇవి తప్పని కాదు. ఫస్ట్ టూ సెన్సెస్, బ్రాడ్ సెన్స్, నారో సెన్స్ రాంగ్ అని కాదు, థర్డ్ సెన్సే కరెక్ట్ అని కాదు. ఆల్ త్రీ ఆర్ కరెక్ట్. But if you see in a broader perspective and in generalized an accounting perspective, fund means working capital, right? Now let us discuss about the concept of fund flow. You understand about fund, right? Now we'll discuss about fund flow. Even like fund, how you have different meanings. Fund flow also you have different meanings. According to the International Accounting Standard 7, the term fund refers to the cash or cash flow equivalent or working capital. The term fund flow means changes. Thus, the term fund flow means changes or flow of funds or changes in working capital. It also refers to the increase and decrease in the working capital. The concept of fund flow ni manam three types ka cheppachu. First entity, cash or money or financial resources or working capital. Second ఏమొస్తుంది? Changes or flow of funds or changes in working capital.
or we can say that changes anna ivi kani increase or decrease in working capital. Now let us discuss about objectives, or we can call it as purposes of fund flow statement. Now the main objective or main purpose of fund flow statement is to know the sources from which they have come and for purpose for which they are used, like from where you are getting the fund and how you are using the fund is the main purpose of fund flow statement. Now the other purpose is to know the changes in the working capital during a period, and to understand the working capital position of the firm, and to assess the financial conditions of the firm, and to anticipate the working capital position, and to reveal the most important changes those have taken place during a particular period, and to provide the basis for budgeting. These are the objectives of funds flow statement. Next one is importance. Next one is importance or uses, or we can call it as benefits. Benefits of fund flow statement. First వచ్చేసి this is useful to shareholders. First benefit is useful to shareholders. Why it is useful to shareholders? It provides information regarding the availability of funds in the business. It indicates the earning capacity of the business. It enables to know the ability of the company to pay dividend. That is the reason why it is useful to the shareholders. Second point is useful to long creditors and debenture holders. Now, it is useful to long-term creditors and debenture holders in helping to understand. It helps to understand whether the money borrowed is utilized or not, and it enables to judge the capacity of the company to repay the loan or debenture. The third point is useful to short-term creditors, banks, and financial institutions. Now, it helps to know, funds flow helps to know whether the money borrowed is utilized or not, and it helps to know whether the company can pay interest and to repay the principal in time or not. That will be useful. The second one is, the other one is, it is useful to management. Useful to management, like financial planning temporary investments of, it will helpful to the management to plan the temporary investments of funds, evaluating proper utilization of funds, formulating sound dividend policies, estimating future working capital requirements, testing whether working capital is effectively utilized or not, taking appropriate decisions regarding purchase of assets, then identifying any unnecessary investment in fixed assets. So these are all things which are useful to for the management when they use this fund flow statement. Then now coming to the other one, other one is limitations of funds flow. Then limitations of funds flow, statement. Although funds flow statement is useful
to various interested parties, and it suffers from various limitations also. Among them, the first one is it shows what happened in the past, hence it is historical in nature, right? Then it only rearrangement of data which is given in the financial statements, and it is not original. Then it cannot reveal conditions of changes. Then it does not take into account those transactions which do not affect the working capital, and it is not useful as cash flow statement, and it does not reveal the cash position of the company. Now the other one is steps involved in preparation of funds flow statement. Steps involved in funds flow statement. Like we have one procedure, we have 4 steps. Based on this only we will prepare. Now, step 1 is preparation of schedule of changes in working capital. Next, step 2, prepare necessary ledger accounts to identify the hidden transactions from the non-current assets and non-current liabilities. Step 3, compute the fund from operations from revenue, expenses and income. Last step, step 4. Step 4 is preparation of fund flow statement. These are the steps which are involved in preparation of funds flow statement. Please note down this.
Now take down format of schedule of changes in working capital. ఫార్మాట్ తీసుకోండి, తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం చేయొచ్చు మనం, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ద ప్రాబ్లం ఆల్సో. లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లమే తీసేసుకోండి, బెటర్ ఇట్ విల్ బి. మనకు టైం కూడా లేదు కదా ఎక్కువ. సరే తీసుకోండి అమ్మ ప్రాబ్లము. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ balance sheets of A Limited, you are required to prepare a schedule of changes in working capital. Here you take down liabilities. Here you take down 31, 3, 14. Here you take down 31, 3, 15. And here you write down assets 31, 3, 14, 31, 3, 15. Under liabilities, you really take down capital 80,000, 85,000. Then profit and loss account 14,500, 24,500. Then creditors 9,000, 5,000. Assets you take down land and buildings 50,000, 50,000. Then plant and machinery, plant and machinery 24,000, 34,000. Then here you take mortgage. Mortgage, here it is nil. The other year it is 5,000. Then here stock 9,000, 7,000. Then debtors 16,500, 19,500. Then cash at bank 4,000, 9,000. Take down the totals 1,03,500. Here it is 1,19,500.
With the help of this statement, we need to prepare changes in working capital. Okay, let us start the problem. Solution. First, put the heading. Schedule of changes in working capital. Here you write down particulars. The first year, next year, then here we write increase, here we write decrease. Increase అయితే increase అని రాస్తాం, decrease అయితే decrease లో రాస్తాం అన్నమాట. ఇది ఎలా చేయాలంటే ఫార్మాట్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఇస్ యువర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అమ్మ చూడండి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా ఏంటంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. Okay, now first we'll take here current assets. ఇప్పుడు ఇందులో కరెంట్ అసెట్స్ ఏవి? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, సో we won't take here. Plant and machinery is also fixed assets, we won't take. Stock, debtors, cash at bank, current assets అవి తీసుకుందాం మనం. Stock, debtors, then cash at bank. స్టాక్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 9,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఇది 7,000. డేటార్స్ 16,500. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మా వాల్యూస్. Here we have values, we are taking that values as it is first. 19,500. Cash at bank 4,000. Here it is 9,000. ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ ఆ చూడాలి. ఇప్పుడు 9,000 నుంచి ఇక్కడ 14 లో స్టాక్ వాల్యూ ఇస్ 9,000, రైట్? 15 కి వచ్చేసరికి ఏమైంది? అది 7,000 అయింది. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? Decrease. డిక్రీజ్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్? 2,000. 4,000 2,000, ma'am. 2,000, yes. Decrease of 2,000. ఇక్కడ రాయండి 2,000. డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డిక్రీజ్ లో రాయాలి. ఇక్కడ ఏం లేదు కదా, పుట్ నిల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డెటార్స్. 14 value is 16,500. 15 value is 19,500. Increase or decrease? Increase. How much it is increased? 3,000. Yes, 3,000 increase. ఇక్కడ నిల్ రాయండి.
Next, cash at bank 4,000, 9,000. Increase or decrease? Increase. 5,000 increase. 5,000 increase. Clear everyone? Like this. ఇప్పుడు మనము ఆఫ్టర్ అసెట్స్ we need to make here total. టోటల్ చెప్పండి అమ్మ, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది టోటల్? 29,500. Here it is 35,500. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీస్ కి డిక్రీస్ కి టోటల్స్ ఏం చేయరు, వదిలేసేయండి. దెన్ ఆఫ్టర్ కరెంట్ అసెట్స్ we need to take current liabilities. కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో ఏమేమి తీసుకుంటారంటే క్రెడిటార్స్, ఓన్లీ క్రెడిటార్సే వస్తారు. సో హౌ మచ్ ఇస్ క్రెడిటార్స్ వాల్యూ? హియర్ ఇట్ ఈస్ 9,000 and 15 వాల్యూ ఇస్ 5,000. అమ్మా ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అనాలి, ఎందుకంటే ఉల్టా చూడాలి. అసెట్ కి ఎలా చూస్తాం, దీనికి ఉల్టా చూడాలి, లైబిలిటీ కదా ఇది. సో హియర్ యూ రైట్ డౌన్ 4,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ చేయండి, ఒకటే అమౌంట్ ఉన్నా కూడా వీ నీడ్ టు రైట్ ద టోటల్. టోటల్ అగైన్ యూ నీడ్ టు టేక్ 5,000. దీనికి సపరేట్ గా చేయాలి లైబిలిటీస్. హియర్ 5,000. Now here you write down C, working capital. How you will do this working capital? It was working capital A minus B. What do you mean by A minus B? Current assets minus current liabilities. And 29,500 minus 9,000. How much you will get? 20,000. 20,500. ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా? 35,500 minus 35,000 అంటే you will get 30,500. ఇక్కడ రాసుకోండి. చేంజెస్ ఇన్ నెట్ ఇంక్రీజ్, ఇది ఇక్కడే రాద్దాం ఉండండి వీటిని. సారీ ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెరిగిందా పెరగలేదా? 14 లో ఏమో 20,500 ఉంది, 15 లో 30,500 ఉంది. అంటే ఎంత పెరిగింది? హౌ మచ్ ఇస్ ఇంక్రీస్? 10,000. సో ఇక్కడ నెట్ increase in working capital. How much is the increase? 10,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ చేయండి, ఈ రెండింటిని టోటల్ చేస్తే you will get 30,500. ఇక్కడ కూడా 30,500. వీటి టోటల్స్ చెప్పండి అమ్మా. 4 plus 5 9, 9 plus 3 12. 12,000. ఇక్కడ here you will get only 2,000. Is this clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Next వెళ్దాం. దీని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే we need to prepare funds from operation. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తర్వాత ప్రిపేర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అని ఉంటుంది. నేను చెప్తాను ఇప్పుడు, ఆ ఫార్మాట్ ఇస్తాను మీకు. ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్.
Funds from operations. దీని ఫార్మాట్ రాసుకోండమ్మా. Calculation of funds from operations. ఫార్మాట్ రాసుకోండి. First you write down net profit for the current year. ఇది outer color రాసుకోవాలి. Then to this net profit you add all non-fund and non-operating expenses debited to P&L account. Okay. Under this, you write down depreciation, then goodwill, written off, then preliminary expenses, written off, loss on sale of fixed assets, then transfer to reserve, etc. ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత you will get some amount. That total will be written here. తర్వాత ఈ రెండు టోటల్స్ ఇక్కడ చేసుకోవాలి. Then less non-fund and non-operating income related to profit and loss account. Under that you write down dividend received, next interest on investment, then profit on sale of fixed assets. This is the format. Here you will write
funds from operations. Okay, note down this. Then one more statement we need to prepare, that is next statement చూడమ్మా. ఇది అయిన తర్వాత now we have to prepare statement of sources and application of funds. On the debit side, you need to write sources. And here rupees. On the credit side, you need to write application of funds. It's called applications. Here you write rupees. ఇవి సోర్సెస్ ఏంట సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఇది ఇక్కడేమో అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఓకేనా? Now under sources of funds, first you write down issue of share capital, then issue of debentures, then long-term loans and advances, then sale of fixed assets, then sale of investment, then funds from operations, then non-trading incomes, then decrease in working capital. Application of funds journey. Application of funds లో increase in working capital, then redemption of shares, then redemption of ventures, then redemption of loans, then payment of loans, payment of dividend, then purchase of investment, then purchase of fixed assets, then non-trading expenses,
Then funds to operations. This you need to prepare. Now we'll try to do one small problem. Okay. Prepare a statement of sources and application of funds from the following data. X Company Limited issue 1,000 shares of rupees 100 each premium of rupees 20 per share and duly received. Second point, the company redeemed preference shares of rupees 1 lakh, premium of rupees 10,000. Third one, investment are sold for rupees 50,000. Sale of machinery during the year rupees 30,000. Purchase of fixed assets rupees 1,20,000. Dividend paid rupees 40,000 and income tax paid rupees 35,000. Then increase in working capital rupees 60,000. Closing balance of profit and loss account was rupees 45,000. With this information, we will prepare now statement of
Statement of sources and applications. Open a statement. ఇందాక మనం చేసాం కదా. ఇక్కడేమో సోర్సెస్ వస్తాయి. Sources. Here you write rupees and here you write application rupees. ఫస్ట్ సోర్స్ ఏంటంటే ఇష్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్. మనకు ఉంది కదా ఫస్ట్ పాయింట్, అదే ఇష్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్. హౌ దే ఆర్ ఇష్యూయింగ్ 10,000 into 120. So that will be 1,20,000. తర్వాత రిడమ్షన్ ఆఫ్ షేర్స్. రిడమ్షన్ ఆఫ్ షేర్స్ రిడీమ్డ్ ఉన్నాయి కదా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇక్కడ రిడమ్షన్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇక్కడ రాసుకో. రిడమ్షన్ ఆఫ్ షేర్స్ అదెంత అంటే అమ్మా 1 lakh is a share value plus 10,000 is the redemption value. Total amount you need to take here 1,10,000. Then we have sale of investment. Sale of investment is 50,000. Then we have purchase of fixed assets. Purchase of fixed assets is 1,20,000. Then sale of machinery. Sale of machinery is 30,000. Then we have payment of dividend in the problem. How much is payment of dividend? 40,000. We paid income tax. Income tax you need to write on the application side. Income tax paid. Income tax paid is 35,000. Then we have increase in working capital. Increase in working capital 60,000. అమ్మ ఇది రాదు, ఇది మనం తీసుకోము. హియర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఇస్ 1,65,000. ఎప్పుడైనా సరే సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్, సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టాలీ కావాలి. ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ టాలీ. సో 3,65,000.
please note down this. Tomorrow class, I should try to complete the remaining concepts and syllabus, theoretical aspects, budgetary control, and standard costing and variance analysis. I'll try to complete that, and marginal costing and decision making also. I'll look into some important aspects and touch some important aspects and important parts of the syllabus, so that tomorrow may be our last class. Yes, ma'am. Yeah, Tomorrow is the last class. Yeah. Yes, I'll try to complete Okay, ma'am. as I can. Okay. Meanwhile, you note down this. మేడం Yes, Amma. నిన్న క్లాస్ లో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో అని చెప్పగానే ఆఫ్ అయింది కదా మేడం. ఎక్స్పెన్సెస్ అది అది ఆప్షన్ డి ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ దగ్గర ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100 ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో అక్కడికి ఆఫ్ అయిపోయింది మ్యామ్. సరే, రేపటి క్లాస్ ఇది కూడా ఆఫ్ అవుతుంది. రేపటి క్లాస్ లో రాగానే ఒకసారి గుర్తు చేయండి, అది చెప్పేస్తాను నేను. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. Okay, then see you tomorrow. Okay, ma'am.